Bon matin. Andrea? Salut Martin. Bonjour. Est-ce que tu apportes des changements à la formation ce soir? Non. Une défaite comme celle du Colorado, peut-être plus sans appel, est-ce qu'elle te reste en tête plus longtemps que d'autres? As-tu des choses en tête de ce match-là encore? Ben, c'est sûr, tu sais, c'est sûr le résultat, là, mais on ne s'est pas aidé durant ce match-là, tu sais, puis c'était un peu notre forecheck aussi, en zone neutre, puis en... Fait que, tu sais, cette game-là, elle nous a aidé à rectifier un département, puis c'était le forecheck. Puis c'est pas comme si on a changé quelque chose, tu sais, là. C'est tellement des... Je le dis toujours, dans chaque département, tu t'améliores ou tu régresses. Régresses? Tu sais, tu restes jamais la même. Fait que cette game-là nous a fait améliorer notre forecheck. Tu sais, puis là, ben, c'est de continuer à essayer d'améliorer tous les départements. Tu sais. Mais c'est sûr, c'était une game qu'on n'avait pas bien joué. Alexandre? Salut Martin. Question un peu classique, là, mais ce soir, ça va être une soirée nostalgique un peu avec le chandail des Nordiques. Quel effet ça va te faire, tu as l'impression de voir le Canadien nordique à Montréal? Oui, mais c'est sûr. Je pense que ça ne changera pas qu'est-ce qui va se passer sur la glace, mais je pense que ça va améliorer l'expérience des fans. Puis, je suis un fan, j'ai grandi ici, là. Fait que moi, le Canadien nordique, je l'ai vu beaucoup, là. Fait que c'est sûr, ça va me rappeler des souvenirs. Oui, pour continuer sur le même sujet, je sais que tu n'étais pas un grand fan des chandails bleus du Canadien à l'époque, mais le chandail bleu des Nordiques. J'en avais beaucoup. Le chandail bleu des Nordiques, à quel point tu le trouves beau, tu le places où dans les plus beaux gilets d'hockey? Ouais, c'est un beau gilet, tu sais. C'est ça là, puis même les Whalers d'Hartford, c'est des beaux gilets clean, là. Non, c'est sûr, c'est le fun de les voir. Ton père est un grand partisan du Canadien, mais dans ta famille, c'était-tu le classique? Y avait-tu la moitié des Saint-Louis qui étaient nordiques? Non? C'était du Canadien. Est-ce que les Nordiques représentent, Martin, le parfait équilibre entre une équipe avec des stars, mais un emballage collectif solide quand tu regardes ce qu'ils font? Bien, c'est sûr, là, tu regardes tout ce qu'ils ont... ceux qui sont dans le classement, c'est plus que juste des stars, là. Je pense qu'ils ont de la profondeur, ils ont une bonne game collective. Fait que c'est une équipe qu'il faut que tu sois alerte, surtout avec leurs gros joueurs. Mais ils sont capables de venir en vague aussi. Fait que tu respectes tout ce qu'ils ont accompli cette année, mais tu n'as pas peur tu peux pas avoir peur de ça. Penses-tu que les 2 dernières pratiques entre matchs où tu as travaillé les unités spéciales, avantages, désavantages, que tu vas, entre guillemets, débloquer certaines choses avec ton club ayant travaillé sur la glace? Ouais, c'est toujours un processus, tu sais. Même si tu le débloques, ça peut se faire bloquer vite aussi. Fait que c'est rester sur le processus, puis avoir ces opportunités-là de pratiquer, puis cacher les cases de ces départements-là, tu sais, mais ça montre la confiance du groupe. Parce que la confiance, tu n'achètes pas ça. Il faut que tu travailles sur ta confiance. C'est avec les répétitions, puis la préparation, puis qu'il y ait de la confiance. Puis quand tu as la confiance, mais je pense que ça l'aide à aller chercher des résultats. Oui, Martin, je sais qu'on pose à peu près jamais de questions sur les présences et absences dans un entraînement qui c'est optionnel, mais est-ce que l'Inde est correct? Parce que c'est quand même inhabituel de ne pas le voir sur la glace pour un optionnel. On remet qu'il est correct, Juste au sujet de Patrick Laine, est-ce que ça a un point où tu dois avoir une conversation avec lui pour que tout soit clair finalement dans le processus? Parce que, je comprends pas ta question. Ben, dans le sens que, vu que ça fait 2 semaines qu'il est avec le groupe, que ça a quand même l'air bien aller. Dave Ramsey va me dire qu'il est prêt. Je vais passer le pont là. Lui-même étant avec le groupe quand même à faire tous les entraînements. C'est ça que les joueurs font quand ils essaient d'en donner.
Oui, non, je sais, mais C'est que je comprends le pas processus ta me semble question. plus long que pour un retour habituel. Moi, je coach les joueurs qui sont en santé. Puis quand ils vont être en santé pour prêts à jouer, mais je vais passer le pont là. Est-ce que est-ce que quand Kirby Dach joue à l'aile, ça l'aide à jouer une game qui est plus pesante? Bien, c'est sûr, c'est. T'as peut-être moins de départs creux dans ta zone, tu sais. Fait que t'as une opportunité d'être plus F1 ou F2. Tu sais, F3, habituellement, sur le forecheck, c'est pas qu'il y aura pas un moment physique, mais ça sera pas sur la première, puis peut-être pas la deuxième action. Fait que, oui, c'est sûr, il y a plus d'opportunités de jouer avec sa pesanteur dans ces scénarios-là. Parce que quand il serait plus en appui, puis là, il est plus souvent premier dans la tête. Oui, mais c'est pas comme si tu joues centre et tu n'es jamais en appui. La game, elle arrive, là. Puis c'est pas que nous autres, un coup que le face-off est droppé, là, c'est pas nécessairement. C'est sûr, le défenseur, habituellement, va être en arrière, mais côté, les avants, c'est pas que tu restes dans ton corridor, puis c'est toi le premier, c'est le centre, c'est toi qui joues en bas dans notre zone. On essaie de jouer plus rapidement que ça, que la position, elle dérange pas. Fait que c'est sûr, comme ailier, tu vas sûrement avoir plus d'opportunités de jouer avec la pesanteur, mais c'est pas comme si un centre, il n'y a pas ces opportunités-là. Last time you guys played the Avs, you were talking about how you had a bit of a strategy to be a little bit more passive on the forechecks, to not get beat by the second wave, I suppose. Like, Yeah. what's the advantage of one strategy versus the other? They clearly have a lot of very fast defense. Yeah. No, I know. I mean, I feel the advantage of playing more on top is you deny early touches to star player in space that have speed and skill that can pick their way through. And I find if you can deny these early touches from those guys, you probably won't have to deal with a fourth guy activating in the O zone. Because if they are in space and flying through the neutral zone, they're going to have more opportunity to probably possess across the blue line. And in that case, now you bring the possibility of deep delays in activating fourth and fifth guy. So to me, you know, the teams that have those kind of players, you know, you want to deny these early touches, and you have to play on top of them. And sometimes it's hard coming off the bench on changes. It's hard. Sometimes you don't have the luxury to do that, but you should be able to do that when you can, and to recognize that, you know. But the advantage of just sitting back in a 1-2-2, let's say, is you're going to have numbers, right? You're always going to have numbers, but there's still space through the numbers, you know. But you're not necessarily going to give up a rush chance. But I feel like the fourth and fifth guy will be more in play. You guys play your own brand, and we've talked about Carolina and New Jersey and all these teams, but like with the way Colorado's built and the way they play, what are some of the elements within that you think you guys can strive towards the way you guys play? I feel we do have similarities, you know, in you know, ozone scheme and possessing. You know, we're not trying to copy anybody, but we're trying to grab stuff that makes sense for our group. You know, I feel we have a skill level that can play in possession. I think that's a group that plays with a lot of pace offensively, and obviously they have balance on the ice, and they have defensemen that can come up and be part of the offense. You know, I feel like we have that, you know, so there's things that they do that, you know, that you want to try to add to your game, and I feel we've done that, you know, but I don't think we watch one team and we're going to play exactly like that team. There's things that can work for us. There's things that at the moment, no, I don't want to play like that. Doesn't mean that we won't
evolve and change a few things and adapt. But right now, I like the way we want to play. Marty, you were talking yesterday about how the firing of Eric Raymond impacted you because it's the first time you've gone through it as a coach. Was there a similar situation as a player, somebody getting fired or traded that you remember impacted you the most? I've been through that. You know, in Tampa, I had 1, 2, 3, 4 coaches, right? So I've been part of that. You know, it's never a fun experience. Yeah, you understand it's part of the business. Sometimes you know, player get traded and you know, coaches getting fired. You know, there's always a feel of responsibility. You know, it's not just, you know, on one person. I just feel like as a group, as a team, you always feel responsible. More of a fun question. We see the videos after games of the guys. I think it's a wolf hat or whatever it is that they pass around. It seems most teams do it. What do you like about that, and what do you think stuff like that helps team culture or team bonding? Yeah. No, I mean, I think they celebrate together, and they honor someone, you know. So I think that brings camaraderie. I think they have a lot of fun with it, and all that. They're all moments that helps build cultures, you know. And those moments, like everybody, you know, I love the game and playing. Like it's unbelievable out there, and obviously in front of you know, 20,000 fans, doing the things you love. But I feel like the moments I miss the most about the game is that after the game, like that 5-6 minutes, you know, before you guys come in. Yeah, yeah, you know, I miss probably that the most, you know. So I love that, you know, and that's them. They picked that, you know. That's them being creative and you know, creating that. So it's fun to see. Combien gâché votre plaisir, hein? Ça dépend des fois. Just a question on Kirby. Are you waiting to see something from him to put him on the power play, or is that a straight decision, personnel decision like this? I have plenty of options with the power play. Yeah. Okay. I don't know if you'd agree, but it seems like Goulie's coming around and sort of looking more like the best Canadian goalie. Yeah. You know, it's normal to kind of shake off some rust, but when he's at his best, how does it change your defense group having him kind of playing at his peak? Yeah. I mean, it makes us deeper, you know. And to me, like, when Gould's at his best is his defending and his pace and his physical. You know, when he has that pace defending, there's physicality that comes with it, you know. And with the puck, he's simple, you know. But I feel he's on his way there, you know. And he's gonna have a good, you know, tonight's. And I think he thrives like when we have matchup like tonight, you know, with the fast, talented players, you know. And so I'm looking forward to it. One more, and I remember I asked you a little while ago, you know, how your group on defense sort of skews mobile more so than kind of big and physical as sort of a traditional defense group would. If you look at Colorado, if I think of the defense groups around the league, like that's another team that has a more mobile defense than I guess a physical defense. Like how do you use the mobility of your defense group? And further to the question, when you said there's some similarities, is that one way that you use to attack that they also use to attack? So you're saying that we're more mobile than physical? Would you disagree with that? Yeah, I mean, I feel like we're both. You know, like Mike Matheson is very mobile, but he's very physical too. You know, Lane is very mobile and he's very physical too, but not the same way. You know, so I think you got to be both. You know, and when you're both, you're hard to play against on both sides. You know, I feel our D has play with a lot of pace. You know, defensive pace, but offensive pace too. And you know, we're not just not just a finesse decor. You know, I feel like we have great mix of
not just players, but those players themselves, they can do a lot of things. You know, like a Carzy can defend well. He's got good enough feet. He can be physical, but he also can keep the offense going too. So like they all like kind of bring. They're all a mix, but I feel they bring both. And I would disagree that we're not a. You know, how do you describe physical with the hits on the sheet at the end of the game? You know, because there's so many ways of being physical. Maybe that doesn't get measured. Yeah, but heaviness doesn't mean you're going to be physical. It just means you know, you step on the scale and it goes way high, you know? Yeah, but you can't play heavy game without feet. You can't. You cannot bring physicality without pace. And I feel we do that. I think last time it was kind of their speed through the neutral zone gave us a lot of trouble. So, talked about that this morning, and try to limit their speed through there, and obviously their top guys take advantage of that. How do you counter that? I think we want to be a little bit more aggressive. Sat on our heels a bit too much last time, in Colorado. So, we try to bring a little more pressure to them. Here, the Nordiques and Montreal rivalry was something quite big. Nordiques is probably just a team you've played with on the NHL, I'm guessing. But what does it mean for you to play them here in your building tonight? Yeah, I mean, it's obviously a historic rivalry, and it was cool to see the two jerseys go at it in Colorado, and I'm sure the fans will like seeing that tonight. So it should be fun. I think there's definitely Quebec fans still here around, and hopefully we'll see what side they're cheering for tonight, I guess. Marty was saying that that game in Colorado allowed the team to fix his forecheck. Is that what you were referring to, applying more pressure, or is it more to it? Yeah, it's a little bit of that. I think our forecheck's been something that we've thrived on, and when we get away from that, teams can take advantage. So I think we talked about that a little this morning. Nick, what do you like most about Bolduc? Ton nombre de mises en échec par match, ta moyenne a vraiment monté. Est-ce que c'est quelque chose vraiment de délibéré, intentionnel dans ta game? On dirait que c'est peut-être rendu quelque chose que je fais plus naturellement, je pense. Puis je pense que je bouge bien mes pieds, donc ça me permet de m'impliquer physiquement
dans les matchs. Fait que, je pense que oui, c'est quelque chose que je vais apporter à mon match. Puis tant mieux si ma moyenne est en hausse, c'est une bonne nouvelle. As-tu des joueurs dont tu t'inspires pour pratiquer ce style-là un peu plus rugueux? Ah non, je sais vraiment de. Je sais ce que je peux apporter, je sais ce que je peux apporter sur la glace. Donc c'est des choses. Mon implication physique, c'est quelque chose que je peux apporter. Donc je veux l'amener sur une base régulière. Venant de la Mauricie, est-ce que ta famille était divisée en deux entre les Nordiques de Québec et le Canadien de Montréal? Ouais. Faudrait que je demande à mon père. Il est au match à soir, fait que je vais regarder pour qui il va cheer, mais non. De mémoire, mon père était un fan des Canadiens, donc mais il a sûrement été à des matchs des Nordiques. Donc ça va être spécial, c'est cool. On l'a fait au début de la saison. Lorsqu'on a joué au Colorado, c'était spécial. Puis ça va être encore plus spécial ici, au Centre Bell. Donc c'est un beau défi pour nous. Je pense que la dernière fois qu'on a été au Colorado, ça n'a pas tourné de la façon qu'on aurait souhaité. Donc ça va être une soirée qui va être spéciale, excitante, puis c'est un beau défi pour nous aussi. Avant cette année, est-ce que le chandail des Nordiques, c'était juste un chandail le fun à donner à l'Avalanche quand tu jouais à NHL, ou tu étais quand même au courant de ce que, de ce que ça représente, même si quand même c'est arrivé bien après la fin? Oui, c'est ça. J'ai jamais eu la chance de les voir jouer, mais les gens en parlent, j'ai joué à Québec pour les Remparts, les gens parlent des Nordiques, parlent encore des Nordiques, à quel point il y en a qui reviennent dans la Ligue. Donc, les gens ont été marqués par les Nordiques. Donc, c'est le fun que l'Avalanche ça vient d'ici avec ce chandail-là. Puis, ça va être une belle soirée. Là. Juste de... Tu sais, parce qu'ils ont des stars, mais c'est aussi collectivement une très bonne équipe. De se mesurer à ça ce soir pour vous autres, ça représente quoi côté hockey? Oui, c'est un beau défi. Comme tu as dit, c'est une équipe qui a énormément de talent, mais qui joue aussi bien en équipe. Leur jeu à 5 contre 5 est assez rapide, donc ça va être à nous de matcher ça ce soir, mais comme le match contre Vegas, c'était une bonne équipe, puis on a trouvé une façon de remporter ce match-là. Donc on va approcher ce match-là de la même façon. C'est un gros défi, puis comme tu as dit, ça peut être une certaine forme de test pour nous. Là. McKinnon, c'est un joueur que tu as regardé, ça, quand tu étais... Oui, c'est un joueur que j'ai regardé, puis c'est un joueur que j'aime encore regarder. C'est un gars qui est tellement... rapide, puissant, qui n'a pas peur de s'impliquer physiquement. Donc oui, c'est un gars que j'ai regardé en grandissant. Puis encore aujourd'hui, là, tu le vois passer dans les highlights et tout. Donc on va falloir être prêt. Puis ils ont McKinnon, mais ils ont aussi McCarr. Donc va falloir être prêt à compétitionner. Puis comme je l'ai dit, à matcher leur intensité. Là.
You expect from the crowd tonight? Electric, obviously, and we know what happened last game against these guys. So, yeah, it should be a great hockey game. What is the biggest challenge facing them? Their offense, probably the biggest challenge. They play fast with pace, and they're in your face everywhere. So, yeah, gotta play quick. Keep it simple to be careful with those turnovers. Dans ta carrière, tu as affronté des centres élites pas mal. C'était ta définition de tâche souvent. Tu le places où, McKinnon, dans ton histoire personnelle? Top 3, certains. Là, McDavid, McKinnon. Top 2, je te dirais. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a de différent des autres? Sa rapidité, il est fort comme un cheval. Puis on dirait qu'il galope sur la glace avec la rondelle. Donc il est puissant, il est dur à arrêter. Donc c'est un joueur spécial vraiment. Il n'y en a pas beaucoup comme ça. Tu peux voir l'impact que Matheson a dans les derniers matchs. On dirait qu'il y a une coche de plus encore. Oui, mais Mike a toujours été solide. J'ai toujours trouvé extrêmement bon. Sa vitesse, il n'est jamais battu. Son stick est excellent, une bonne shot, il amène de l'offense, solide défensivement piqué. Donc vraiment un solide two-way D-man. On dirait que ça le motive d'affronter des gars, même souvent des gars ultra rapides comme McDavid, McKinnon, il arrive à les shutdown. Ouais, on ne vendra pas la mèche tout de suite, mais c'est sûr que ça fait partie de sa game, puis son purpose, là, pourquoi il joue contre des grosses lignes. Puis, ouais, je pense que Mike, solide. Non, c'est pas ça, j'ai fini. C'est correct. Tu n'étais sans doute pas vieux, mais tu penses que tu as déjà vu un match Canadien Nordiques sur les genoux de tes parents à un moment donné? Non, je pense pas. C'est quand qu'ils ont fini? En 95? Ben, peut-être j'avais 2 ans, peut-être. ça te fait quoi, ce match-là? Ça amène-tu comme une émotion de plus? Oui, peut-être. Je sais pas. Je sais pas comment attendre un match. C'est juste les gilets. Ouais, ça va être beau. C'est juste... ça rappelle des souvenirs que j'étais pas là, évidemment, mais je pense juste de l'histoire puis l'engouement que ça crée. Donc, c'est vraiment... c'était une bonne idée de ramener ça. Glenn McKinnon, tu as affronté l'Avalanche souvent dans ta carrière. Qu'est-ce qui fait que c'est une équipe qui est si dangereuse à tes yeux? Mais, écoute, ils ont beaucoup de victoires cette année. Ils sont solides offensivement, solides powerplay, piqué, 5 contre 5. Ils jouent rapide. Donc, ils font les détails, puis ils ont de l'expérience. Donc, c'est comme ça que je te dirais qu'ils sont solides. You're saying McKinnon top 3, I guess McDavid, and who else would be in the top 3? I said top 2 after. Top 2 after. McKinnon and McDavid. I have to think a little more, but those two are like a little separate. How much satisfaction do you take in shutting those guys down? Is it even better than scoring a goal for you in your role? Yeah, but I don't know if I'll be a match against them tonight. But yeah, it's a lot of pride, and obviously these guys are. They always find ways, though, to get points or whatever. If you shut them down 5-5, they can find a way on power play and stuff like that. So they get all the chances to make points as well. But yeah, it's just. Overall, as a team, we have to be careful when they're on the ice, that's for sure. You're talking about you probably won't be against them. I guess Nick will be matched against them. Do you speak with Nick at all, or since you've been here, about him giving you some tips maybe to improve his defensive game with all the experience you have? No, he's already good defensively. Yeah, Nick is already good. He competes, and he cares as well. You got to care to be good defensively, and yeah, I mean, he knows the challenge he's got tonight, and I didn't have to show much to Nick. He's a very smart player, and he's doing his thing on his own. What's the biggest improvement you see in him since when you were here? Two-way, solid, like we're just more solid, more maturity, good ports with the puck, confident. Yeah, so I mean, I was with him for 1 year only. He was a rookie, so massive difference. Yeah.